OPEC Plus essentially maintains the status quo through March. So far, that has failed to significantly even though the alliance accounts for about 40% of global oil production. The problem is that ¡Ay, señor! ¡Bien del Carmen! डर लागला दिले मी पल्ट देश का बेटा Bu devrilmez mi bu sefer? Lagi sampai telepon dia. Mama.
sakes. Nako, natanggal ang mga tulak mo. Ayun, very good. Palakpakan naman dyan mga kaibigan. Предложил вам 15. 20%. Это не обсуждается. Но есть еще кое-что. У вас бывали проблемы? Давай, газуй. Ёбаный в рот. Держись, блядь. Сказали же, блядь. Блядь, живой, не живой, хуй знает. Nossa, cara.